Okay, up till now we have discussed regarding HIV, then hematoma, then hepatitis B, fetal death in utero, ectopic pregnancy anywhere from the uterus, sometimes in also in abdomen, DIC, something regarding blood clotting and blood loss. Do you have any query in this? DIC is more critical. Then if fetal death in utero is more critical, it is emergency situations. Ectopic pregnancy also emergency situation. If there is a no any other client who have a priority of oxygen, then hematoma, then human immunohistochemistry. Okay. So today we will start from Hydatidiform mole. Okay. Hydatidiform mole is a form of gestational trophoblastic disease that occurs when the trophoblasts, which are the peripheral cells that attach to the fertilized ovum to the uterine wall and develop abnormally. બરાબર જે trophoblast છે that is okay, but from other cells they are dividing and growing and attaching to the endometrium uterus lining, that is caused the hydatidiform mole. The mole manifests as an edematous grape-like a structure. It is something like a tumor cluster that may be non-malignant but may develop into the chorion carcinoma. Okay, but later on it will be converted into the malignant phase, so it is important to remove it. Is it clear? This is the trophoblast cells only, but they are multiplied and grow abnormally, and there are so many clusters like a grape-like structure they are developing inside the uterus and attaching to the uterus line. Now assessment. Fetal heart rate not detectable though there is a pregnancy and the 5th week is over, then also vaginal bleeding which may occur by the 4th week or not until the second trimester, may be bright red or a dark brown in color and may be slight, profuse and intermittent. Sometimes it is occurring continuous, they are occurring, may be dark brown if it is comes from the superficial area. Okay, if it is from lower side then it may be bright red and after 4 week of gestation. Sign of preeclampsia: progressive blood pressure elevation. Okay, there is also presence of signs of some preeclampsia signs before the 20th week of gestation. 5 મહિના પહેલા જ આવા signs આવા લાગે છે. Note that the preeclampsia usually occurs after 20 weeks of pregnancy, typically in the 3rd trimester. Okay, near to the 32 to 36 weeks. Preeclampsia na sign later on develop થાય, બરાબર ને? Near to the delivery date. Okay, but it is the signs are we can see before the 5th month or 20 weeks of gestation. Fundal height greater than expected or a gestational date. Okay, વધારે height fundal height છે. Elevation in human chorionic gonadotropin hormone level. Characteristics: snowstorm pattern shown on the ultrasound. Okay, સ્નો સ્ટ્રોમ જેવી પેટર્ન મીન્સ થોડા થોડા ધબ્બા યુટ્રસની વોલ ઉપર દેખાય. That shows the hydatidiform mole. બરાબર, એક જ મોલ દેખાવું જોઈએ, એક જ ટ્રોફોબ્લાસ્ટ દેખાવું જોઈએ કે જે યુટ્રસની લાઈન ઉપર અટેચ છે, but instead of that there are so many dots you can see. બરાબર, in the USG. Okay, so which are the classic signs?
heart rate not present, vaginal bleeding is there, before 5th month of gestation, pre-eclampsia, eclampsia sign, not convulsion, but only pre-eclampsia sign present. Fundal height is too big because there are so many trophoblasts are there. Thank you. There are so many trophoblasts are there. And another thing, because of so many trophoblasts, there are human chorionic gonadotropin level will be increased. And a classic sign underline કરી દેવાની snowstorm pattern USG. યાદ રહી જાય ને હાઇડેટિડિફોર્મમાં. Now interventions prepare the client for the uterine evacuation. પહેલી priority શું આવી જશે? Heart rate present છે નહીં, pregnancy જેવું કશું છે નહીં, vaginal discharge છે, ઉલટાનું pre-eclampsia symptoms hai, so we should evacuate the uterus. Okay, evacuation diagnostic tests are done to detect the metastatic disease. Okay, you need to send for the biopsy. Evacuation for the evacuation of the mole is done by the vacuum aspiration. Oxytocin may be administered after evacuation to contract the uterus and proper emptying of the uterus. Monitor for the post-procedure hemorrhage and infection. Okay, you should monitor for the hemorrhage and infection. Tissue is sent to the laboratory for evaluation for a cancer check and follow-up is important to detect the changes suggestive for the malignancy. Human chorionic gonadotropin levels are monitored every 1 to 2 weeks until normal pregnancy level are attained. Levels are checked every 1 to 2 months or for a year. Okay. Instruct the client, her partner about the birth control measure so that the pregnancy can be prevented during the 1 year follow-up period. Whatever. After evacuation of the uterus, okay, still you should not conceive the pregnancy till 1 year. You need to educate the client. Okay, you cannot use intrauterine device also. You should continuously monitor the human chorionic gonadotropin level, hormone levels. Now another condition, that is the hyperemesis gravidum. Okay, નામ પરથી જ ખબર પડી જાય છે, હાઇપર છે, શું છે, એમિસિસ છે, because of gravida. Okay, interactable nausea and vomiting during the first trimester that cause disturbance in nutrition and fluid and electrolyte balance. Too much vomiting na લીધે electrolyte imbalance થાય છે અને fluid અને dehydration થાય છે. Nausea most pronounced on arising may occur at the other times during the day. Throughout the day, there is also possibility to have the nausea. Persistent vomiting, 1 or 2 times, that is okay. And if you are taking fluid and it is retaining in the body, that is okay. But continuous vomiting and you are not able to take any drink, then that is not okay. Weight loss, okay, during first starting the trimester માં થોડું weight loss થઈ ગયું. Sign of dehydration is there, sign of oliguria is there. During USC you are finding then fluid electrolyte imbalance is there. Then you can identify and you can give antiemetic medicines. Interventions, initial measure to alleviate nausea including medication therapy. If unsuccessful and weight loss and fluid electrolyte imbalance occurs, intravenous administered fluid electrolyte and replace the parenteral nutrition must be necessary. જો તમે સ્ટોપ નથી કરી શકતા એન્ટીએમેટિક સાથે અને મધર કશું ઓરલી લેતી નથી મોર્નિંગ માં કે થ્રુ આઉટ ધ ડે, ઓકે, then it is important to give intravenous nutrition. Okay, parenteral nutrition, total parenteral nutrition you should give. Okay, but in starting you need to encourage the mother to take a food orally. Okay, in the morning dry snacks you can offer. Monitor vital signs, intake, output, weight and calorie count. Okay, monitor laboratory data because there may be a chance of sodium potassium imbalance. Then you should keep your eye on a lab data for a sign of dehydration and electrolyte imbalance. Monitor the urine for ketones. During the dehydration, the ketones count will be increased in the urine in any condition. Monitor the fetal heart rate activity
growth. Encourage intake of a small portion of the food, low fat, easily digestible carbohydrate, such as cereals, rice, pasta, khakra, biscuit, toast. Okay, so dry, low calorie, a type of food you can encourage. Encourage the intake of a liquid between the meal to avoid distending the stomach and triggering the vomiting. Small and frequent diet should be encouraged. Encourage client to sit upright after the meal. ખાસ કહેવાનું કે તરત સૂઈ જવાનું નથી. Okay, walk for or sit up in a upright position. Now, hypertensive disorder of a pregnancy. Types, four major category include pre-eclampsia, chronic pre-existing hypertension, પહેલાથી જ છે, chronic hypertension with superimposed pre-eclampsia and gestational hypertension. Blood pressure elevation can lead to pre-eclampsia and then eclampsia. Okay, prior શું હશે pregnancy induced hypertension હશે. Later on what will happen? Pre-eclampsia, and then if the seizure is there, then it is called the eclampsia with the symptoms of the pre-eclampsia. Later on we will see the types in this table. Women who have had a pre-eclampsia, especially those who delivered preterm, have an increased risk later in the life of cardiovascular diseases, kidney diseases, including heart attack, stroke and high blood pressure. એ આપણે ડાયાબિટીસ વખતે પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું. જેને પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શન છે તેને 15-20 વર્ષમાં, 10-15 વર્ષમાં પણ ઇવન hypertension आई શકે છે, બરાબર. they are more prone to have a hypertension. Gestational diabetes mother, they are more prone to have a diabetes within few years. Having a preeclampsia once increase the risk of having it again in the future pregnancy, બરાબર. ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સીમાં પ્રીએક્લેમ્પસિયાના સિમ્પટમ્સ થઈ ગયા છે, પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ હાઇપરટેન્શનના થઈ ગયા છે, then later on in the second also there is a chance. Having a again future pregnancy. Pre-eclampsia also can lead to the eclampsia. Pre-eclampsia થી eclampsia થશે. HELP syndrome can result. HELP stands for hemolysis, H for elevated liver enzymes. Okay, low platelet count. Okay, in this condition, red blood cells are damaged or destroyed, blood clotting is impaired, and the liver can bleed internally, cause chest and abdominal pain. And liver damage will lead to elevated liver enzyme. બરાબર, liver damage થાય છે એના લીધે liver enzyme elevated થાય છે અને platelets count low થઈ જાય છે અને hemolysis RBC breakdown થાય છે. Cause the chest and pain, abdominal pain. HELP syndrome is a medical emergency. The woman can die from a HELP syndrome, have a lifelong health problem as a result. બરાબર, lifelong health problem પણ રહી શકે અને die પણ થઈ શકે. Same in a DIC. Assessment that we will see later on. Proteinuria is not a reliable indicator of a preeclampsia because so many conditions there may be a proteinuria. Evidences demonstrate that kidney or liver dysfunction can occur without a sign of protein, and that the amount of protein in the urine does not predict how severely the disease is progressing for the HELP syndrome. Persistent hypertension, બરાબર, hypertension રહે છે, swelling on the face, hand, sometimes એના સારકા, headache, change in eyesight, blood vision. Health much. Similar preeclampsia જેવા sign symptoms છે. Pain in the under abdomen or the upper abdomen or the shoulder. Upper abdomen માં અને shoulder માં pain હશે. Nausea, vomiting. Upper abdomen માં પણ nearer to the right quadrant. Liver ની જે side છે એ બાજુની side પર
nausea vomiting હશે again pre-eclampsia માં ને એમાં પણ હોય. In second half of pregnancy sudden weight gain, બરાબર, weight gain થઈ જશે, difficult breathing, બરાબર, યાદ રહેશે ને. હેલ્પ સિન્ડ્રોમ પહેલા તો હિમોલાઇસિસ થઈ જશે, લીવર ડેમેજ થઈ જશે, લીવર ડેમેજ થવાના લીધે શું થશે, લીવર એન્ઝાઇમ એલિવેટ થઈ જશે અને પ્લેટલેટ કાઉન્ટમાં શું થશે, લો થઈ જશે. તો લો પ્લેટલેટ કાઉન્ટ થશે, ક્યાં ગયું, આઈડો, લો પ્લેટલેટ કાઉન્ટ. ઓકે, અને એના નિયરર ટુ પ્રી એક્લેમ્પશિયા એના સિમ્પટમ્સ છે, કારણ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો occurs due to hypertension. રિસ્ક ફેક્ટર, પ્રીવિયસ પ્રી એક્લેમ્પશિયા છે, previous gestational hypertension છે, previous placental abruption છે, abruptio placenta એટલે placenta detach થઈ ગયો because of any reason, or a fetal demise છે, કોઈ ડેથ થયું છે, પ્રાઇમરી ગ્રેવિડા છે, ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓર ફર્સ્ટ ડિગ્રી રિલેટિવ વિથ પ્રી એક્લેમ્પશિયા, ફેમિલીમાં થોડુંક આવું હિસ્ટ્રી છે જ, વુમન હુ આર 40 years or older, આફ્રિકન અમેરિકન એથનિસિટી મીન્સ જે આફ્રિકન મૂવ થયેલા છે એ લોકો, વુમન હુ આર કેરિંગ મોર ધેન વન ફીટસ, જેને મલ્ટિપલ છે, ટ્વિન્સ છે, ટ્રિપ્લેટ્સ છે, history of chorionic hypertension, history of chronic hypertension, previously hypertension નું history છે, kidney disease ની પણ history છે, women who have a medical condition such as chronic hypertension, renal disease, connective tissue disease, diabetes mellitus, thrombophilia, lupus erythematosus. Okay, એ બધા જ કન્સિડર થાય એઝ અ રિસ્ક ફેક્ટર. BMI greater than 26, ઓબેસિટી છે, ઓકે, ઓબેસિટીની જોડે જોડે હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ બધું આવશે જ, મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ છે, અગેન ડાયાબિટીસ, મલ્ટીફીટલ પ્રેગ્નન્સી છે, હાઇડેટિડિફોર્મ મોલ છે, હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે યુટ્રસમાં કોઈ પણ લેયર પર બહુ બધા ટ્રોફોબ્લાસ્ટના સેલ્સ છે ત્યારે, હાઇડ્રોપ્સ ફિટાલિસ છે, unexplained intrauterine retardation છે, IUGR, growth retarded baby, mother had IUGR as a newborn, woman who had a in vitro fertilization, in vitro fertilization હોય અને કદાચ બોડી એટલું સપોર્ટ ના કરે તો પાછું ફરી આ બધું જ થઈ શકે હેલ્પ સિન્ડ્રોમમાં. ઓકે, અને આની અંદર આટલા બધા કેવા બાય હાર્ટ કરવાની જરૂર નથી, જ્યારે તમે ક્વેશ્ચન વાંચો તો તમને થોડી હિન્ટ મળી જ જશે કે આ ટાઈપનો છે તો આમાં હોવાની પોસિબિલિટી વધારે છે. મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ, કાર્ડિયાક સિન્ડ્રોમ, કિડની, હાર્ટ, આવા બધા સિન્ડ્રોમ્સ છે ઓલરેડી, પ્રીવિયસ ડિલિવરી સારી નથી, ફેમિલી મેમ્બરમાં કશાકમાં કંઈક એવી રીતે છે, 40 years above, 35 years above થી જ કન્સિડર કરવા લાગવાનું કે ના આવું બધું અબનોર્મલ હોય. Complication of hypertension and gestational hypertension disorders, એટલે મીન્સ હાઇપરટેન્શન રિગાર્ડિંગ કઈ કઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ હોવાની પોસિબિલિટી છે, તો અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા થશે, disseminated intravascular coagulation, coagulopathy, બરાબર, coagulation કહો કે coagulopathy કહો, DIC that we have discussed, કે જેની અંદર શું થતું હતું, બ્લીડિંગ બ્લીડિંગ થતું હતું અને ઇન્ટરનલ શું થતું હતું, ક્લોટિંગ, બ્લડ ક્લોટ્સ પણ થતા હતા ને કે જે સ્ટૂલમાં ને બધામાં રિમૂવ થાય, એન્ડ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ મલ્ટિપલ ઓર્ગન ફેલિયર, બરાબર, જે પણ જે તે ક્લોટ છે એ જતા જતા ફરતા ફરતા બ્રેઇનમાં જતું રહ્યું તો સીવી સ્ટ્રોક થઈ જાય, ફરતા ફરતા કોરોનરીમાં જતું રહ્યું તો હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, કિડનીમાં જતું રહ્યું તો એક્યુટ રિનલ ફેલિયર થઈ જાય. Okay, there is a lot of chance for the multiple organ failure, blood loss. Okay, and your intervention is in every situation, huh? If there is a chance of dehydration, like DIC છે કે કંઈ પણ છે, એમએસિસ છે, બરાબર, હાઇપર એમએસિસ, બધામાં તમારું એક જ ઇન્ટરવેન્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઓક્સિજન અને આઈવી ફ્લુઇડ, બરાબર, આઈવી ફ્લુઇડ આવું ઓપ્શન મળે તો તમારે એ સિલેક્ટ કરવાનું. ઓકે, ફીટલ ગ્રોથ રિસ્ટ્રિક્શન, બરાબર,
because of low to supply, because of chronic hypertension, તો fetal નો growth એટલો નહીં થાય. Oxygen is necessary for the metabolism. આપણે જોયું છે ને Krebs cycle માં. First year BSc માં તમે કદાચ જોયું હશે Krebs cycle. So O2 is required for the glucose breakdown and ATP generation. Okay, then pre-eclampsia and eclampsia that we have discussed so many times. You have to remember with pre-eclampsia, eclampsia, or any critical condition, blood vision, headache with blood vision or blood vision. Intracranial hemorrhage, બરાબર, હેમરેજ થઈ શકે છે, હાઇપરટેન્શનના લીધે થાય છે, એમને પણ મેલમાં પણ થતો હોય છે, બરાબર, બીપી વધી જાય અને સીવી સ્ટ્રોક આવી જાય, સાંભળ્યું છે ને આવું, બરાબર. Then maternal cerebral hemorrhage, મધરને cerebral hemorrhage or infraction થશે, બરાબર, ઇન્ફેક્શન અને પછી ઇન્ફ્રાક્શન થાય, એ જે તે એરિયામાં બ્લડ સપ્લાય બંધ થઈ ગયો હોય બ્રેઇનમાં. સુપ્રાકેપ્સ્યુલર હિપેટિક હિમેટોમા, લીવરની અંદર હિમેટોમા ફોર્મેશન થઈ જશે ઉપરની સાઈડ પર. ફરી લખ્યું છે હેલ્પ સિન્ડ્રોમ, બરાબર. હેલ્પ સિન્ડ્રોમ આપણે બીએસસી માં નથી કદાચ એટલું જોયેલું, તમે આ થોડું યાદ રાખજો અને લર્ન કરજો. ઓલિગોહાઇડ્રોમનિયસ because of dehydration and hypertension. Placental insufficiency, hypertension, બધી બ્લડ વેસલ્સ કેવી થશે, કોન્સ્ટ્રિક્ટ થશે, બ્લડ ફ્લો એટલો નહીં જતો હોય, બરાબર, તો હાઇપરટેન્શન ના લીધે પ્લાસેન્ટલ ઇન્સફિશિયન્ટ. લેટર ઓન શું થાય, હાઇપરટેન્શન તમે મેન્ટેન ના રાખો તો બેબીને ઓક્સિજન બરાબર મળે નહીં, બરાબર, એટલે ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ થાય, ઇમરજન્સીમાં સીએસ કરવું પડે. The need for the preterm delivery and cesarean delivery, બરાબર, છેલ્લે કશું જ ના થયું, હાઇપરટેન્શન મેન્ટેન ના થયું, એનું મેડિસિન્સ પણ તમે અમુક હદ સુધી જ આપી શકો, 3 times અમુક ડોઝ જતા હોય, એનાથી વધારે તમે નથી કરી શકતા કંટ્રોલ, then you need to deliver the baby, કારણ કે આ જેસ્ટેશનલ છે. ઓકે, બેબી બહાર નીકળશે તો જ એનું હાઇપરટેન્શન રિલીઝ થશે, ત્યાં સુધી થશે નહીં, ગમે તે કરી દો, સ્ટ્રેસ ફ્રી કરો કે રિલેક્સ કરો કે કંઈ પણ કરો, પણ બેબી હશે ત્યાં સુધી એનું હાઇપરટેન્શન રિલીઝ થશે ને, અને ઓલ્સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ડેમેજ ટુ ધ બ્રેન, અને એના લીધે કન્વર્ઝન ને બધું ચાલશે. તો આપણું કામ કેવું છે કે ભાઈ પ્રીટર્મ તો પ્રીટર્મ ડિલિવરી કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સિઝરિયનથી કરી દો પણ ડિલિવર કરો બેબી, તો એનું હાઇપરટેન્શન મેન્ટેન રહે, મધરની હેલ્થ સારી રહે. મેટર્નલ એન્ડ ફીટલ ડેથ, જો તમે ના કરી શક્યા તો વિધિન ટાઈમ there is a chance of even death, fetal death પણ થઈ જાય, કારણ કે એનું પ્લાસેન્ટલ ઇન્સફિશિયન્સી થઈ ગયું છે, ઓક્સિજન મળતો નથી સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં, એના લીધે ફીટલ હાર્ટ રેટ બહુ હાઈ થઈ જશે, ફીટલ ડિસ્ટ્રેસ બતાવે, ફીટલ મેકોનિયમ પાસ કરી દે યુટરસમાં ફીટલ ડિસ્ટ્રેસના લીધે, બરાબર, મેકોનિયમ પાસ કરી દીધું તો અગેન મેકોનિયમ એસ્પિરેશન થઈ જાય. સો there are so many complications that we need to prevent. Intervention for a hypertension and pre-eclampsia, બરાબર, hypertension and pre-eclampsia છે, what we should do, close blood pressure and weight monitoring you should do. Okay, weight monitoring continuous કરવાનું, why, ફ્લુઇડ બોડીમાં વધી જશે, પ્રેગ્નન્સીનું તો ઓલરેડી વધી ગયેલું છે, ફ્લુઇડ રિટેન્શન વધારે થવા લાગશે તો વેટમાં બતાવશે 1 liter = 1 kg, એવું યાદ રાખવાનું, બરાબર. તો વેટ મોનિટર કરો કે ભાઈ વેટ વધશે તો કાર્ડિયાકનું કામ પણ વધી જશે. થ્રુ આઉટ ધ પ્રેગ્નન્સી the client may need to be taught how to take her blood pressure at home. Weekly or twice weekly healthcare visit may be necessary. Delivery may be recommended at 37 weeks of gestation. આ બધું અમુક વસ્તુ છે ક્રોનિક હાઇપરટેન્શન માટે છે, બરાબર, કે ટ્વાઇસ વીક વિઝિટ કરવાની છે, એન્ટીનેટલ વિઝિટ આપણે તો 4 વીકલી કરવાની છે, નોર્મલ એન્ટીનેટલ હોય તો. Earlier if there is a evidence of fetal distress, એનાથી પણ વહેલા કરી દો જો તમને fetal distress લાગે તો. Monitor fetal activity, teach the client how to perform kick count and fetal growth. Ultrasound will be prescribed. Encourage the frequent rest period, instructing the client to lie in the lateral position, not in a supine position. For a pre-eclampsia with a severe features, the client may be hospitalized and bed rest may be prescribed. Pre-eclampsia માં તો આપણને પણ ખબર છે
કરી દે છે ને લેબર રૂમની નજીકમાં જ એડમિટ હોય બેબી, અરે મધર, બરાબર. Administer medication as prescribed to reduce blood pressure. Blood pressure should not be reduced rapidly because placental perfusion can be compromised. એકદમ સડન ફોલ ના થવો જોઈએ બીપીમાં, નહીં તો પછી પ્લાસેન્ટલ પરફ્યુઝનમાં મીન્સ એટલો બ્લડ સપ્લાય બેબીને મળે નહીં. Provide adequate fluids. બરાબર. Monitor intake output, urinary output of 30 ml per hour throughout the NCLEX. Indicate adequate renal perfusion. બરાબર 30 ml પર હશે hour તો એ renal perfusion બરાબર છે, fluid volume બરાબર છે, મેન્શન કરે છે. નિધિ 30 ml per hour મિનિમમ યુરિન આઉટપુટ હોવું જોઈએ, બરાબર. એ સિવાય હોય તો ત્યારે ક્રિટિકલ કન્ડિશન કહેવાય. We need to take emergency action. or kidney fail થઈ શકે છે. Monitor neurological status because changes can indicate cerebral hypoxia and impending seizure. Brain માં ઓક્સિજન નથી મળતું, may cause a seizure or convulsion. Monitor deep tendon reflex and for the presence of hyperreflexia clonus because the nervous system is now involved. બરાબર. System irritability. Okay, that also we will see later on. Monitor for the HELP syndrome. Evaluate renal function through the prescribed studies such as blood urea nitrogen. Elevated હોય તો kidney damage થઈ રહી છે. Serum creatinine elevated ના હોવું જોઈએ. 24-hour urine level for a creatinine clearance. Creatinine જાય છે કે નહીં અને પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં યુરિનની અંદર. ઓકે. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ ધ ચોઇસ ઓફ ડ્રગ. Use a controlled infusion device may be prescribed to prevent seizure. Magnesium sulfate may be continued for 24 to 48 hours postpartum. હવે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં પણ MNCH પ્રોગ્રામ ચાલે છે ને, તો ત્યાં આગળ તો PSC, CSC કોઈ પણ હેલ્થ વિઝિટર, હેલ્થ વર્કર હોય ને, તો એમને ત્યાં સુધી ફ્રીડમ આપેલી છે કે તમને એમ લાગે છે કે બીપી વધી ગયું, PCM આપો કે ના આપો, પણ મેક્સ સેલ્ફ આપી દો, એનાથી કોઈ જ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. મેક્સ સેલ્ફ આપો અને પછી જ તમે મધરને ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ યા ફિર કોઈ ઓબ્સ્ટેટ્રિક હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરો. ઓન ધ સ્પોટ તમારે મેક્સ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની છે, ત્યાં સુધીની ફ્રીડમ આપી છે, એનાથી કશું જ થતું નથી. બાકી એમ કે ભાઈ સ્ટાફ નર્સ ગવર્મેન્ટમાં ખાસ એવું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ અવર ડ્યુટી અને આના અમે ફસાઈ જઈએ, કંઈ પ્રોબ્લેમ થયું, આમ થયું, તેમ થયું, એ બધું ન્યૂઝ ચેન્જ કરી દીધું છે મેક્સ સેલ્ફ માટે. કારણ કે મેક્સ સેલ્ફ નથી ટાઈમ પર અપાતું, એના લીધે મેન્ટલી રિટાયર્ડ બેબી થઈ જાય, બેબી ડાય થઈ જાય, મધરના એટલા કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ જાય, તો એ બધું પ્રિવેન્ટ કરવા માટે. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ મેગ્નેશિયમ ટોક્સિસિટી with the administration of the magnesium sulfate, including flushing, sweating, hypotension, depressed deep tendon reflexes. જેમ રિફ્લેક્સિસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હતા, ક્લોનસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હતા, એની જગ્યાએ હવે શું થઈ ગયું, મેક્સ સેલ્ફ આપી દો, ડિપ્રેસ થઈ ગયું. ડિક્રીઝડ યુરિન આઉટપુટ, સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ એન્ડ ડિપ્રેશન ઇન્ક્લુડિંગ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન. બરાબર. મેક્સ સેલ્ફના બેબીને ખાસ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન હોય, બરાબર, જે પ્રી એક્લેમ્પિયા વાળી મધર છે એના બેબીને, બરાબર. તો એ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન હોય ત્યારે ધારો કે કાર્ડિયાક આપણે નિયોનેટલ આસ્પેક્સિયા થાય છે તો ખાસ જોવાનું, હાર્ટ રેટ બરાબર ચાલતા જ હશે એમના. ઓકે. સો ઓનલી રેસ્પિરેટરી સેન્ટર ઇઝ ડિપ્રેસ એન્ડ રેસ્પિરેશન બરાબર નથી, તો ત્યારે નાઇલોક્ઝેન કરીને ડ્રગ આવે છે, એ જ આપવાની છે, એપિનેફ્રિન નહીં. કીપ એન્ટીડોટ. મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટનો એન્ટીડોટ શું છે, કેલ્શિયમ ગ્લુકોનેટ. અંડરલાઈન કરી નાખજો, બરાબર. અવેલેબલ ફોર ઇમિડિયેટ યુઝ. આ બધી વસ્તુ અવેલેબલ રાખવાની. Corticosteroid may be prescribed to promote fetal lung maturity. બરાબર.
પ્રાયોર આપી દેવાની છે. પ્રેગ્નન્સી ઇન્ડ્યુસ છે, પ્રી એક્લેમ્પશિયા ફેઝ છે, એ ટાઈમ વખતે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ તમે આપી દો, પછી ડિલિવરી કરો. Prepare the client for the delivery as prescribed. Now, regarding eclampsia. Assessment characterized generalized seizure. બરાબર, એ આપણે later on જોઈશું, interventions પણ આવી. Emphasize event, remain with the client and call for the help. બરાબર, conversion આવ્યું એ ટાઈમની વસ્તુ છે, call for the help. Ensure an open airway. બરાબર, સાઇડલાઇન માઉથ કરી દો, જો અંદરથી આવતું હોય સલાઈવા ને એવી રીતે. તો turn the client on her side and administer oxygen by face mask 8 to 10 liter per minute. Okay, 8 to 10 liter oxygen supply આપવાનું છે. Monitor fetal heart rate pattern. Administer medications to control the seizures as prescribed. બરાબર. After seizure has ended, insert an oral airway and suction the client's mouth as needed to make the client clean and prevent aspiration. Prepare for delivery of the fetus after stabilization of the client if warranted. Document occurrence, client response and outcome. કેટલા વાગે કન્વલ્ઝન આવ્યું, કેટલા ટાઈમ સુધી ક્લાયન્ટ આવ્યું, કન્ડિશન પેશન્ટની કેવી હતી, ઓરિએન્ટેડ હતું કન્વલ્ઝન પછી નતું ઓરિએન્ટેડ, ઓકે, અને ક્લાયન્ટનો રિસ્પોન્સ કેવો છે, ડિલિવરી માટે રેડી છે, નથી રેડી, આઉટકમ શું છે, ઓકે, ધેટ ઓલ થિંગ્સ યુ નીડ ટુ ડોક્યુમેન્ટ. ઇનકોમ્પિટન્ટ સર્વિક્સ છે ને કોમ્પિટન્ટ નથી બેબીને હોલ્ડ કરવા માટે ઉપરની સાઈડ પર, તો રિફર્સ ટુ પ્રી મેચ્યોર ડાયલેટેશન. બરાબર, કે હજી ભાઈ 7 મંથ છે અને ડાયલેટેશન ચાલુ થઈ ગયું of the cervix, which occurs most often in the 4th or 5th month of pregnancy. એનાથી પણ અર્લી. બરાબર, જનરલી 7th month 8th month સુધી તો થઈ જાય, પછી બેડ રેસ્ટ આપી દેતા હોય છે, સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન અર્લી ચાલુ થઈ જાય ત્યારે. ઓકે, is associated with the structural and functional defect of the cervix. Treatment involves surgical placement of the cervical encirclage. બરાબર, સર્વાઇકલ સર્કલેજ એન્સર્કલેજ કરી દેવાનું, સર્વિક્સને ટાઈટ કરી દે છે. અસેસમેન્ટ વજાઇનલ બ્લીડિંગ, fetal membrane visible through the cervix. ડાયલેટ થઈ ગયું ને એટલા માટે. બરાબર, તો એને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ છીએ. ઇન્ટરવેન્શન્સ પ્રોવાઇડ ધ બેડ રેસ્ટ, હાઇડ્રેશન, tocolysis as prescribed to inhibit the uterine contraction, relaxant. બરાબર આપીએ છીએ. Prepare cervical circlage at 10 to 14 weeks of gestation. Okay, like a 3 month to 4 month ની વચ્ચે gestation as prescribed, in which a band of fascia or a non-absorbable ribbon is placed around the cervix beneath the mucosa to constrict the internal os. બરાબર, આપણે પ્રોસિજર સર્જરીની બતાવી દીધી છે કે એને ટાઈટ કરી દઈએ છે નોન એબ્ઝોર્બેબલ રિબનની સાથે. After cervical circlage, the client is told to refrain from the intercourse and to avoid prolonged standing. Long term સુધી standing નથી કરવાનું, heavy lifting નથી કરવાનું. The cervical circlage is removed at 37 weeks of gestation or left in a place and a caesarean birth is performed. If removed, circlage need to be repeated with each successive pregnancy. બરાબર, રિમૂવ કરી દો ને તો પછી બીજું બેબી ત્રીજા બેબી દર વખતે કરવાનું છે. After placement of the cervical circlage, monitor for the contractions. બરાબર, થોડું ઇરિટેટ થઈ ગયું છે યુટ્રસ મેમ્બ્રેન ને બધું, તો કોન્ટ્રેક્શન ચાલુ નથી થઈ ગયા ને, ધેટ યુ નીડ ટુ ચેક. રપ્ચર ઓફ ધ મેમ્બ્રેન, જે ફીટસનો સેક છે એ રપ્ચર તો નથી થઈ ગયો ને, એમનિયોટિક ફ્લુઇડ લીક નથી થતું ને, ધેટ ઓલ્સો યુ નીડ ટુ ચેક. સાઇન ઓફ ઇન્ફેક્શન, એની સાઇન, ઓકે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ, પોસ્ટ પ્રોસિજર, ઇઝ ધેર અ ફીવર? Instruct client to report to the primary healthcare provider immediately. Post procedure vaginal bleeding or increased uterine contractions. બરાબર, uterine contraction, abdominal pain થતું હોય, બહુ જ vaginal bleeding થતું હોય ત્યારે. Infection torch.
T for toxoplasmosis. આ તમે કદાચ લર્ન કર્યું હશે, કર્યું છે પીડિયાટ્રિકમાં ને આવતું હોય છે. Caused by the infection with the intracellular protozoan parasite Toxoplasma gonadie, produce a rash and symptoms of acute flu-like infection in the mother. Just વિચારવાનું છે નામ પરથી શું કહે છે? toxin in plasma. Other you can say toxemia, blood ની અંદર toxin. Transmitted to the mother through the ingestion of the raw meat or handling of cat litter. બરાબર, કેટનું લાઇટર નહીં કરવાનું. ઓફ ઇન્ફેક્ટેડ કેટ મીન્સ પેટ્સમાંથી ટોક્ઝોપ્લાઝમોસિસ થાય છે, ટોક્ઝોપ્લાઝમા ગોનેડીથી. Organisms is transmitted to the fetus across the placenta. ટોક્ઝેમિયા છે શું થાય છે? પ્લાસેન્ટા થ્રુ બેબીમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. Can cause a miscarriage in the first trimester. Client education regarding preventing infection is critical. Other infection. જો ટોર્ચનું ઇન્ફેક્શન હોય ને તો ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં અબોર્શન થાય. એટલે જેવું ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં અબોર્શન થાય તો તરત ડોક્ટર શું કહેશે? આ બધાનું સ્ક્રીનિંગ કરાવશે. કોઈ પોઝિટિવ આવે છે, બરાબર? જો આમાંથી જ પોઝિટિવ આવી જતું હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ કરી દેવાની છે. ના આવતું હોય થાઇરોઇડ કરાવે, એન્ટી મીન્સ વિટામિન ડી કરાવે, બરાબર? અધર ઇન્ફેક્શન O includes HIV discussed earlier, syphilis discussed under sexually transmitted infection that then we will see, parvovirus, hepatitis B virus and West Nile virus. parvovirus નું પણ આવશે later on. રૂબેલા છે મીન્સ કોઈ પણ જાતના અધર ઇન્ફેક્શન જે સેક્સ્યુઅલી, ગોનેડોલ you can take, syphilis you can take. We now that all comes under the other infection. Now rubella, that is the German measles. Teratogenic in the first trimester. Rubella નું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું ફર્સ્ટ ટ્રાઇમેસ્ટરમાં, then teratogenic નો વર્ડ મીનિંગ we know very well. Okay, hazardous or harmful to the fetus. Organism is transmitted to the fetus across the placenta. Cause congenital defect of eye, heart, ear and brain. Mentally retarded baby પણ આવી શકે. Blood titer studies will be done. If not, immune titer less than 1:8. The client should be vaccinated in the postpartum period. The client must wait for 1 to 3 months. એ તો આપણે રૂબેલાની વેક્સિનમાં જોયું હતું કે રૂબેલાની વેક્સિન આપો તો 3 month પછી જ કન્સીવ કરવાનું છે. Before becoming pregnant. બરાબર, ક્લિયર થઈ ગયું ને રૂબેલા વેક્સિનનું? આવું બધું કોન્જેનાઇટલ ડિફેક્ટ થાય તો એનાથી પણ પહેલા શું થઈ જાય? અબોર્શન. જો અબોર્શન ના થયું તો આવા બધા પોસિબિલિટી રહે છે કે ડિફેક્ટ, કોન્જેનાઇટલ ડિફેક્ટ વાળું બેબી બોર્ન થાય. Cytomegalovirus C. Organism is transmitted through the close personal contact. It is transmitted across the placenta to the fetus. The fetus may be infected through the birth canal. Vaginal delivery karo tyare. The mother may be asymptomatic. Most infants are asymptomatic at birth. Cytomegalovirus cause low birth weight, intrauterine growth restriction, retardation, enlarged liver and spleen, jaundice, barabar, blindness, hearing loss and seizure. એટલી બધી ડિફેક્ટ સાથે બેબી આવે. આમાંથી નહીં તો એક હોય યા તો બે પણ હોય. Antiviral medication may need to be prescribed for a severe infection in the mother. But these medications are toxic and may only temporarily suppress the shedding of the virus. Risk versus benefit will be considered by the primary healthcare provider. Risk versus benefit मतलब લાઈક કોવિડ ની અંદર સ્ટીરોઇડ આપે છે અને બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ વધી જાય છે અને ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે, બરાબર?
અને સ્ટીરોઇડ્સ નથી આપતા તો લંગ ફેલ થઈ જાય છે અને પેશન્ટ અત્યારે એક્સપાયર થઈ જાય છે, ઓક્સિજન ઓછું થવા લાગે છે, લંગ એક્સપાન્ડ નથી થતા. ઘણી બધી ડિઝીઝમાં સ્ટીરોઇડ્સ આપે છે, બરાબર, રેસ્પિરેટરીમાં ઘણા બધામાં, ઓર્થોપેડિકમાં ઘણા બધામાં, બરાબર. તો હવે વોટ યુ શુડ ડુ રાઈટ નાઉ, વોટ ઇઝ યોર ડ્યુટી ટુ સર્વાઈવ ધ પેશન્ટ એટ પ્રેઝન્ટ, બરાબર. ડાયાબિટીસ પછી મેનેજ થશે કે જે થશે, બરાબર, પણ ભલે ડાયાબિટીસ જો બ્લડ ગ્લુકોઝ મેન્ટેન નથી રહેતું ને તો ફરી કોવિડ વાયરસ છે તો વધારે ને વધારે ગ્રો કરવાનું ચાલુ કરી દે, બધું છે. પણ રાઈટ નાઉ વોટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ટુ ગીવ સ્ટીરોઇડ્સ because we don't have the other treatment, બરાબર. નહીં તો within few minutes even patient can die. Okay, so that is the benefit. અને risk શું છે આનું? ડાયાબિટીસ વધશે, વાયરલ લોડ વધશે, ને તો એના ડેઝ ઓછા થશે તો પછી પાછું ઘટી પણ જાય. ઓકે, the scenario we cannot assume, but what is right now, it is important to provide steroid. Okay, so the benefit is more in compared to the risk. Okay, so that is called risk versus benefit, બરાબર. will be considered by the primary healthcare provider. જે તે પોતે ડોક્ટર્સ છે એ વિચારશે કે what should be done. maintain contact precautions, contact precautions રાખવાના છે. ઓકે, herpes simplex H, herpes simplex virus affect the external genitalia, vagina, cervix and causes draining painful vesicles. painless vesicles હોય તો syphilis, બરાબર. અલ્સર્સ હોય, પેઇનલેસ છે અલ્સર, બરાબર. તો ખાસ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, there is a chance of syphilis. પેઇનફુલ છે તો herpes simplex, બરાબર. fluid filled vesicles હોય ત્યારે. Acyclovir may be prescribed to treat recurrent outbreak during the pregnancy or used as a suppressive therapy late in the pregnancy to promote an outbreak during the labor and birth. labor વખતે birth વખતે ફરી ના થાય એના માટે. Virus usually is transmitted to the fetus during the birth through the infected vagina or via an ascending infection. means vagina નહીં તો cervix સુધી કે ઉપરની સાઈડ પર ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થવા લાગ્યું છે તો એનાથી પણ બેબીમાં જશે, but not through placenta. ascending infection after rupture of the membrane. No vaginal infection are done in the presence of, no vaginal examination are done in the presence of the active vaginal herpetic lesion, બરાબર. મીન્સ અલ્સર ઓપન છે, ફ્લુઇડ ડિસ્ચાર્જ થાય છે તો પીવી કરવાનું નહીં, વધારે સ્પ્રેડ થશે એટલા માટે. herpes can cause death or severe neurological impairment in the newborn, mentally retarded હોય. delivery of the fetus is usually by the cesarean section, બરાબર. if active lesions are present in the vagina, delivery may be performed vaginally if the lesions are in the anal or perineal or inner thigh area, બરાબર. આપણે તો શું પહેલા કરવાનું ડિસાઈડ સિઝરિયન જ. ઓકે, there is a no need to contact. ઓકે, no any કોઈ કોન્ટેક્ટ ના સ્કોપ રહેવા જોઈએ નહીં. પણ ફોરેનમાં એટલા બધા સિઝરિયન પ્રિફર નથી કરતા, એ લોકો નોર્મલ ડિલિવરી પ્રિફર કરે છે, તો they are choosing like that. maintain contact precautions. Group B Streptococcus GBS may be included as a other O in a torch. GBS is a leading cause of life-threatening perinatal infection. Gram-positive bacterium colonize the rectum, vagina, cervix, and urethra of pregnant and non-pregnant women. Meningitis, fasciitis, intra-abdominal abscess can occur in the pregnant client if she is infected at the time of birth. Transmission occurs during the vaginal delivery. આનો એટલો ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછાતા નથી. Early onset of newborn GBS occurs within the first week after birth, usually within 48 hours. બરાબર, early onset એનો 48 hours ની અંદર ચાલુ થઈ જશે.
and can include infections such as sepsis, pneumonia, meningitis, બરાબર. બેક્ટેરિયા છે ને એટલે તમારે ન્યુમોનિયા, મેનિન્જાઇટિસ એ બધું કોમન છે બેબીમાં, બરાબર. પરમેનન્ટ ન્યુરોલોજિકલ ડિસેબિલિટી, મેનિન્જાઇટિસ ક્યોર નથી થતું, ગ્રેજ્યુઅલી થઈ જાય છે સ્પ્રેડ, કેન રિઝલ્ટ. ડાયગ્નોસ ઓફ ધ મધર is done via vaginal and rectal culture at 35 to 37 weeks of gestation. Antibiotics may be prescribed for the mother during the labor and birth. IV antibiotics may be prescribed for the infected infant. બેબી માં ચાલુ થઈ જાય વિધિન 48 અવર્સ ની અંદર સિમ્પટમ્સ. મધર માં આપણે કલ્ચર કરાવી લીધું, પોઝિટિવ નીકળ્યું હતું તો તમે બેબીમાં થોડું મોનિટરિંગ કરો છો અને જો લાગે છે તો બેબીમાં પણ ચાલુ કરવાનું. મેન્ટેન કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન્સ. Now other multiple gestations, બરાબર. ટ્વિન્સ છે, ટ્રિપ્લેટ્સ છે. Multiple gestation result from the fertilization of two ova, fraternal and dizygotic, or a splitting of the one fertilized ovum, identical or monozygotic. બરાબર, આપણે BSc 4th year માં આવતું જ છે. એક જ ઓવમમાંથી બે બેબી થાય છે તો આઈડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ હશે, બંને સિમિલર લાગતા હશે, બરાબર. અને એમાં વધારે ચાન્સીસ છે કે લાઈક બે મેલ બે ફિમેલ લાઈક ધેટ. એન્ડ ઇફ ધ two ova means both two ovum get fertilized at that time, dizygotic twins that you can identify from the placenta. બરાબર, તમે જો કદાચ ડ્યુટી કરી હોય તો લેબર રૂમમાં પ્લાસેન્ટા જોવે જ ટ્વિન્સ છે કે ટ્રિપ્લેટ્સ છે, અને પછી એને આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે ભાઈ એ મોનોઝાયગોટિક હતા કે ડાયઝાયગોટિક હતા. એનું જે કોરિયોનિક લેયર હશે ને એ બધું ડિફરન્ટ હશે, બે ઓવમ વાળું હશે તેનું. કોમ્પ્લિકેશન ઇન્ક્લુડ મિસકેરેજ, અનેમિયા, મિસકેરેજ થવાની પોસિબિલિટી વધી જાય છે જો બરાબર ઇમ્પ્લાન્ટ નથી થયું તો. અનેમિયા, કોન્જેનાઇટલ એનોમલીઝ, બરાબર, કોઈ અબનોર્માલિટી છે અને તો પણ કન્ટિન્યુ રહી ગઈ પ્રેગ્નન્સી તો કોન્જેનાઇટલ એનોમલી થવાના પોસિબિલિટીઝ છે. હાઇપર એમએસએસ ગ્રેવિડમ, ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ગ્રોથ રિસ્ટ્રિક્શન, એ તો ખબર જ છે કે આપણે જેટલા બેબી હોય થોડા લો બર્થ વેઇટ જ ડિલિવર થાય. ટ્વિન્સ ડિલિવર તમે જોશો ને તો લો બર્થ વેઇટ હશે. જેસ્ટેશનલ હાઇપરટેન્શન, બરાબર, લાઈક એ 8 મંથ 7 મંથ થી આવતું હશે તો 6 મંથ જેવું આવવાનું ચાલુ થઈ જશે. પોલીહાઇડ્રોમનિયસ, બરાબર, મૂવમેન્ટ વધે એટલા માટે. પોસ્ટપાર્ટમ હેમરેજ વધારે પોસિબિલિટી છે. પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન, લાઈક 8 મંથ કમ્પ્લીટ થતા થતામાં ડિલિવરી આવી જાય. પ્રીટર્મ લેબર થશે એન્ડ ડિલિવરી. Assessment excessive fetal activity, uterus large for the gestational age, બરાબર. આપણે કહ્યું હતું કે gestational age કરતા ±2, એની જગ્યાએ કેવું બતાવે છે, વધારે લાર્જ. Palpation of 3 or 4 large parts in the uterus. ભાઈ એક જગ્યાએ તમને કેપટ મળે, બરાબર, પણ એની જગ્યાએ વધારે જગ્યાએ તમને બે જગ્યાએ કેપટ જેવું ફીલ થાય છે, બે બેક જેવું ફીલ થાય છે, then you can identify. Auscultation of more than one fetal heart rate, two opposite direction you can find out the heart rate. Excessive weight gain, okay. Interventions: monitor vitals, monitor heart rate, activity growth. Cervical changes, dilatation થવાનું ચાલુ નથી થઈ ગયું ને, that you need to check. Prepare the client for the ultrasound as prescribed at a 3 month or 4 month. Between 3 to 4 months you can go for a ultrasound. વધારે લેટ કરી અને પછી કોન્જેનાઇટલ એનોમલી હોય તો શું થાય, વધારે પ્રોબ્લેમ, વધારે બ્લીડિંગ, ડિલિવરી કરો, બરાબર, એટલું મધરનું એટલું યુટ્રસ બી વધારે ડેવલપ થઈ ગયેલું છે. અને 3 month if you can identify there is a congenital anomaly in the heart, બરાબર, and so many multiple congenital anomaly છે, બરાબર, then you can decide whether to continue or not. Prepare the client for the ultrasound as prescribed, monitor for anemia, administer supplemental vitamins as prescribed,
બરાબર, vitamins throughout the pregnancy, monitor for the preterm labor, treat preterm labor promptly. બરાબર, preterm labor ને તમે ટ્રીટ કરો, prepare for the cesarean delivery for abnormal presentation. બરાબર, હેડ વારાફરતી બંને ફિટસ આવશે, બરાબર, હેડ નથી આવ્યું, બરાબર, એન્ગેજમેન્ટ નથી થયેલું, નીચે નથી ઉતરેલા, બરાબર, સર્વાઇકલ ડાયલેટેશન નથી થઈ રહ્યું, સીપીડી છે, તો આવું બધું છે, બટ ધેર ઇઝ અ પીઆઈએચ or pre-eclampsia sign. Okay, and we need to take this baby out, then you need to conduct the cesarean section. Okay, prepare to administer oxytocin like medications as prescribed after delivery to prevent postpartum hemorrhage like methargin from the uterine and over distension. બરાબર, over distension ના થાય, contractions ચાલુ થઈ જાય, bleeding control થાય, then you should provide oxytocin drug. Placental abnormalities. Placenta accreta is an abnormally adherent placenta. Placenta increta occurs when the placenta penetrates the uterine muscles itself. Placenta percreta occurs when the placenta goes all the way throughout the uterus. બરાબર, આખામાં છે. Assessment may cause a hemorrhage immediately after the birth. The placenta does not separate easily. Manually separation કરવું પડે. Monitor for the hemorrhage because the wide area is covered. Okay, so there is a more chance to have a severe hemorrhage and shock. Prepare the client for the hysterectomy. હવે આખી જગ્યાએ placenta means stuck છે, remove નથી થઈ રહ્યો, bleeding વધી રહ્યું છે ને, તો stuck જ રહી ગયું છે, then you need to prepare the client for the hysterectomy, means removal of the uterus. If a large portion of placenta is abnormally adherent, બરાબર, જેટલું થોડા પોર્શનમાં થાય ત્યાં સુધી ઓકે, લાર્જ પોર્શન કવર કરી દે તો, and if it is not getting separated after delivery, then we need to remove complete uterus. Okay, અંદર પોર્શન ના રહેવું જોઈએ, પ્લાસેન્ટા ને એવું તમને ખબર હશે, થોડું પણ નોડ્યુલ્સ લોબ કશું પણ અંદર રહી જાય ને, that will cause TPH, postpartum hemorrhage. એકવાર સ્ટાર્ટ થઈ જાય પછી કંટ્રોલ કરવું વેરી ડિફિકલ્ટ. Gradually develop DIC, gradually develop multiple organ failure and maternal death. Okay, તો આખું પ્લાસેન્ટા જો ચોંટેલું પણ રાખી ના શકાય, ખેંચી ખેંચીને પણ ના કાઢી શકાય, then what we can do? Removal of the uterus. Okay, hysterectomy is must. Placenta previa. Even minute. Prepare the land for hysterectomy. Okay, placenta previa. Placenta previa is an improperly implanted placenta in the lower uterine segment near to the over the internal cervical os. બરાબર, near to the cervical os or the over the cervical os. Cervical dilatation થશે તો બેબી ડિલિવર થતા પહેલા પ્લાસેન્ટા ઉખડવા લાગશે, ચાલે એવું ના ચાલે. પ્લાસેન્ટલ ડિલિવરી પહેલા થશે એવું ચાલે ના ચાલે, કશું જ ના ચાલે. લોઅર યુટ્રાઇન યુટ્રસ છે તો લોઅર સાઈડ પર ના હોવું જોઈએ. ઓકે, અધરવાઇઝ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્લાસેન્ટા પ્રિવિયા. અને સર્વાઇકલ ઓસ ને કવર કરતું તો બિલકુલ ના હોવું જોઈએ. Total complete. Barabar? The internal cervical os is covered entirely by the placenta when the cervix is dilated fully. Partially, the lower border of the placenta is within 3 cm of the cervical os but does not fully cover. Cervical os છે એનાથી 3 cm nearer a placenta stuck થયેલું છે.
તો નીચેના મસલ્સ થોડા વધારે કોન્ટ્રાક્ટ થતા હશે, વધારે ડાયલેટ થતા હશે, બેબી ડિલિવર થતું હશે તો એને વધારે ઇફેક્ટ આવે છે. માર્જિનલ, low lying. The placenta is implanted in the lower uterus, but its lower border is more than 3 centimeter. 3 centimeter થી થોડુંક ઉપર છે. And the management depends on the classification of the placenta previa and the gestational age of the fetus. Sudden onset of painless, bright, red vaginal bleeding occurs in the last half of the pregnancy, like 8 months, 9 months. બરાબર, બ્રાઇટ રેડ વેજાઇનલ બ્લીડિંગ હશે અને કેવું છે, પેઇનલેસ છે, અંડરલાઈન કરતા બ્લીડિંગ થયું પણ પેઇન થયું નહીં, કોન્ટ્રેક્શન્સ નથી. યુટરસ ઇઝ સોફ્ટ, રિલેક્સ્ડ એન્ડ નોન ટેન્ડર, કોન્ટ્રેક્શન નથી એટલી. બરાબર. ફંડલ હાઇટ મે બી મોર ધેન એક્સપેક્ટેડ ઓવર ધ જેસ્ટેશનલ એજ. ફંડલ હાઇટ કદાચ ઝીફોઇડ સુધી હશે, બેબી નીચે ઉતર્યું હજી હશે નહીં. બરાબર, એન્ગેજમેન્ટ થયું નથી પણ બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે જેમાં પેઇન નથી. Monitor maternal vital sign, fetal heart rate and fetal activity. Prepare for the ultrasound of confirmation of the diagnosis. ખબર નથી આપણને કે આ મધર પ્લાસેન્ટા પ્રીવિયા વાળી છે કે નહીં, પ્રીવિયસ ડેટા આપણને ખબર નથી. You should check with the ultrasound. Vaginal examination or any other action that would stimulate uterine activity are avoided. બરાબર, જોયું. વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન બને ને ત્યાં સુધી તમારે અવોઇડ, જ્યાં ઓપ્શનમાં એવું આવતું હોય ને ત્યાં તમારે બને ત્યાં સુધી એવું વિચારવાનું કે અવોઇડ કરવાનું છે. રેરલી વજાઇનલ એક્ઝામિનેશન કરવાનું કે થ્રુ આઉટ ધ NCLEX. Maintain bed rest in a sideline position. બરાબર, હંમેશા sideline, that also we have remembered as prescribed. Okay. Monitor amount of bleeding. Treat the sign of shock. એટલે IV તમે ચાલુ કરી દો. Administer intravenous fluid, blood product or tocolytic medications as prescribed, like our NTD gamma globulin if prescribed, if the mother is negative. If bleeding is heavy, a cesarean delivery may be performed. Vaginal exams are contraindicated if the client is suspected for having or has a known placenta previa. હવે આવ્યું abruptio placentia. Premature separation of the placenta from the uterine wall after 20 weeks of gestation and before the fetus is delivered. Simple છે. બરાબર, હજી બેબી ડિલિવર નહીં થયું, અબોર્શન થવાનો ટાઈમ પતી ગયો છે, 20 વીક પછી છે અને પ્લાસેન્ટા સેપરેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. પેલામાં કેવું હતું, બ્રાઇટ રેડ, લોઅર હતું એટલે. બરાબર, આમાં કેવું છે, ડાર્ક રેડ વજાઇનલ બ્લીડિંગ. બરાબર, અબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટામાં કેવું છે, ડાર્ક રેડ. ઇફ ધ બ્લીડિંગ ઇઝ હાઈ ઇન ધ યુટરસ ઓર ઇઝ મિનિમલ, there can be an absence of visible blood. Visible blood नहीं देखा है एવી રીતે, like uterine pain, tenderness both. પહેલામાં કેવું હતું, painless, આમાં કેવું છે, painful. Uterine rigidity, contraction છે, hard છે, severe abdominal pain. Sign of fetal distress, fetal heart rate abnormal થઈ ગયા છે. Sign of maternal shock because of bleeding. Bleeding is excessive. હા, bleeding excessive થઈ જાય છે તો શોકના સાઇન્સ જોવા મળે. બરાબર, એ ખબર પડી ને. એબ્રપ્ટિયો પ્લાસેન્ટા છે ને છૂટું પડવા લાગ્યું before birth and the gestational age will be more than 20 weeks. એટલે હવે we cannot consider this and the abortion. Okay, it will be considered under para. અને હવે ડેથ થાય છે તો fetal death. Interventions: monitor maternal vital signs, fetal heart rate, assess for the excessive vaginal bleeding, abdominal pain, and an increase in the fundal height. Maintain bed rest, administer oxygen, IV, and blood product as prescribed. Place the client in the Trendelenburg position if indicated to decrease the pressure of the fetus on the placenta, or place in the lateral position with the head of the bed flat if the hypovolemic shock occurs.
બરાબર, ટ્રેનલેન્ડબર્ગ એટલે થોડું હેડ ટિલ્ટ અને બોડી સીધું, ઓકે, એવી પોઝિશનમાં રાખો, નહીં તો પછી લેટરલ પોઝિશનમાં પણ હેડ એલિવેટેડ નહીં. મોનિટર એન્ડ રિપોર્ટ એની યુટ્રાઇન એક્ટિવિટી, બરાબર, યુટ્રાઇન કોન્ટ્રેક્શન્સ મોનિટર કરો. પ્રિપેર ફોર ડિલિવરી of the fetus as quickly as possible, કારણ કે fetal distress છે, મેકોનિયમ પાસ કરી શકે, મેકોનિયમ સ્ટેન એસ્પિરેશન થઈ શકે, quick as possible with vaginal delivery preferably if the fetus is healthy and stable and the presenting part is in the pelvis, engagement થઈ ગયું છે ત્યારે. Emergency cesarean delivery is performed if the fetus is alive but shows sign of distress. બરાબર, આપણે ઇન્ડિયાની અંદર we are not taking the risk, we go directly for the cesarean. બરાબર, દરેક પેરેન્ટ્સ માટે બેબી કેવું હોય, પ્રીશિયસ હોય. ફિટલ ડિસ્ટ્રેસ થઈ જાય, એસ્પિરેશન થઈ જાય. હવે એસ્પિરેશન બહાર નીકળ્યું ને તરત મટતું પતી જતું નથી, એના લીધે ઇન્ફેક્શન થાય, સેપ્ટિસેમિયા થાય. બરાબર, તો લોંગ પ્રોસિજર થઈ જાય, પ્લસ બેબીને તમે એડમિટ કરો વીક 2 વીક જેવું રાખો તો પણ તમારે 2 lakhs જેવું થઈ જાય પ્રાઇવેટમાં તમે કરાવો ત્યારે. બરાબર, તો બેટર ટુ કીપ ધ બેબી કમ્ફર્ટેબલ. હું એવું નથી કે સિઝેરિયન માટે ફેવર કરું છું, બરાબર, પણ સમટાઈમ્સ બેબી ઇઝ ટુ મચ પ્રીશિયસ. જો કોઈ કપલ છે 5 વર્ષ 6 વર્ષ સુધી વેઇટ કરીને એને બેબી આવતું હોય અને તમે મેટર્નલ મીન્સ આવી રીતે નોર્મલ ડિલિવરીના ચક્કરમાં તમે એને હાર્મ કરી દો, ધેટ શુડ નોટ બી ડન. ફોરેનમાં નોર્મલ ડિલિવરી કરે છે ને, ઘણા કેસ પણ એ લોકો બગાડે છે. ઘણા એના પોપ્યુલેશનના કમ્પેરમાં એનું મેન્ટલ હેલ્થ જે રેશિયો હોય એ પણ એટલો પુઅર છે. લાઈક મેન્ટલી રિટાર્ડેડ ચાઇલ્ડ છે તો એ જે પર્સન્સ, ધારો કે નર્સ છે, ડોક્ટર છે, ઘણા એવા હોય કે એવા કપલ્સના સન્સ ડોટર્સ બધા મેન્ટલી રિટાર્ડેડ હોય છે. Okay, so sometimes it is good to take a decision for the cesarean section if there is any type of abnormality. We should not wait for the dilatation and normal delivery. Monitor for signs of disseminated intravascular coagulation. જો unnecessary આટલો બધો blood loss થઈ જાય છે, બરાબર, પછી આવા બધું પ્રોબ્લેમ કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે ને એકવાર ચાલુ થાય પછી રિવર્સિબલ નથી, આ બધું ઇરિવર્સિબલ છે. ડીઆઈસી માં ગયું પછી પાછું હાર્ડલી કોઈ સર્વાઈવ થાય. Know the differences between the placenta previa, abruptio placenta. In placenta previa there is a painless bright red vaginal bleeding and the uterus is soft, relaxed and non-tender, no pain. Okay, in abruptio placenta there is a dark red vaginal bleeding, uterine pain or tenderness both, બરાબર, અને યુટ્રાઇન રિજિડિટી પણ હશે. બરાબર, અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે. અહીંયા આપણે એટલા બધા કેસ સિફિલિસ, ગોનોરિયા એવા જોવા નથી મળતા. ફોરેનમાં પણ કદાચ વધારે હશે. આમાં NCLEXમાં ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. આપણે અહીંયા ટ્યુબરક્યુલોસિસ બરાબર જોવા મળે છે, ફોરેનમાં ટ્યુબરક્યુલોસિસ એટલા બધા નથી હોતા. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પતી જશે ચેપ્ટર. ઓકે, સોલ્વ કરજો સંડેસના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ અને રેશનલ ખાસ વાંચો. ઓકે, બાય. Thank you. Bye. Okay, ma'am. Bye. Thank you.